So good morning. So integration 7.5, question number 8. 9 already completed. No, 9 already completed. Okay. So I'll move on to this video 8. Question number 8, 9, and move on. Question number 8. X upon x minus 1 the whole square. Question number 8. Question number 8. X upon x minus 1 the whole square into x plus 2 into dx. So, so whole square into single term. Whole square into single term na, I already told you CSK. So CSK4. CSK4. Okay. So CSK4. What is CSK4? So x upon x minus 1 the whole square into x plus 2 equal to a upon single bracket or a upon, no problem. So a upon, so whole square vandave first other single term a upon x minus 1, b upon adhe term whole square c upon x plus 2. இந்த இது வந்து c upon எல்லா சமக்கும் இந்த single term c upon இங்க தான் உங்களுக்கு குழப்பம். So this is whole square na a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 the whole square. Suppose x minus 2 the whole square na a upon x minus 2 plus b upon x minus 2 the whole square. Suppose a upon x minus 5 the whole square na a upon x minus 5 plus b upon x minus 5 the whole square. இங்க இருக்குது அப்ப single term போடணும். Very important step. Whole square வந்தா அதுக்கப்புறம் நீ போட்டுருவடா. It's a normal LCM. Find out the ABC method 1 method 2. So x upon x minus 1 the whole square x plus 2 normal LCM. Normal LCM தான் இங்க பிரச்சனையே. LCM என்னது? Whole square தான் இங்க இருக்குது அப்படியே LCM எழுது. x minus 1 the whole square into x plus 2 இங்க இருக்குது அப்படியே பார்த்துருது. இப்போ கம்பேர் பண்ணு a by எனக்கு இந்த bracket வேணும் அவைலபிள் எனக்கு இது required x minus 1 மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப என்ன மிஸ் ஆகுது? So a upon which one is missing? x minus 1 the whole square x plus 2 வேணும். எனக்கு x minus 1 மட்டும் தான் இருக்கு. அப்பனா ஒரு x minus 1 ஒரு x plus 2 மிஸ் ஆகுது. Plus b into x minus 1 the whole square x plus 2 வேணும். x minus 1 the whole square is already there. So I got b into x plus 2 plus c into x plus x minus 1 the whole square x plus 2 வேணும். x plus 2 already available, already is there. அப்ப எது மிஸ் ஆகுது? So into x minus 1 the whole square மிஸ் ஆகுது. So மிஸ் ஆகிற term மட்டும் தான் நீங்க எழுதணும். So cancel. So x equal to a times x minus 1 x plus 2 b times x plus 2 c into x minus 1 the whole square. This is your old numerator and new numerator. Now apply any method to find the ABC. Usually I'll go for method 1. Method 1 is a shortcut. Method 1. If I put x equal to 1, entire term 0, x equal to 1, entire term 0. So x equal to 1 both the side. So 1 equal to a into 0 plus b into 1 plus 2 plus c into 0. So I got 3b equal to 1. 3b equal to 1. So b or a value is 1 upon 3. b or a value is 1 upon 3. Next, x equal to minus 2 pota. X equal to minus 2 pota 0, minus 2 pota 0. So x equal to minus 2 on both the side. Minus 2 equal to a times 0, b times 0, c times minus 2 minus 1 the whole square. So minus 2 equal to, I got 3 minus 3 square 9c. So c equal to minus 2 upon 9. c equal to minus 2 upon 9. So next, வேற என்ன போடுவ? x equal to minus 2 ட்ரை பண்ணியாச்சு. x equal to 1 also tried, but there is no other go. Put x equal to 0. Easiest shortcut. x equal to 0 on both the side. So 0 equal to, so if you put x equal to 0, 0 equal to a times 0 minus 1 0 plus 2, 0 minus 1 0 plus 2 plus b into 0 plus 2 plus c 0 minus 1 the whole square. Finally I got the answer. Therefore 0 equal to a into minus 1 plus 2. I got minus 2, and this one will become 2b. This one become minus 1 square 1 square c.
Now apply the, you know B value, you know C value, apply this one. So 0 equal to minus 2a, 2 in 2 times 1 upon 3, C value already we found. Now normal calculations, 2 by 3 minus 2 by 9. So it will become minus 2a come this side will become 2a equal to 2 by 3 minus 2 upon 9. So 2a equal to 9 is a LCM, 6 minus 2, 4 by 9. So I got 2a equal to 4 by 9. So a equal to 2 by 9. So I got a equal to 2 by 9. Okay, wow. A equal to 2 by 9, C equal to minus 2 by 9, B equal to 1 by 3. Now substitute all these values in this and then normal integrations. So how to do the integrations? I'll move on. This step I need. Next I need the ABC value. Now substitute therefore. Finally go and substitute. Now different integrations. A by in place of A. A ku 2 by 9. 2 by 9 வெளியேற்று. So 1 upon x minus 1 dx. B க்கு பதிலா 1 by 3. Okay, 1 by 3 வெளியேற்று. So 1 upon x minus 1 the whole square dx. C க்கு பதிலா minus 2 by 9. Minus 2 by 9 வெளியேற்று. மிச்சம் இருக்கிறது 1 upon x plus 2 the dx. So I1, I2, I3. 3 integrations. So separate integrations you have to do. I1, I2, I3. I'll move on to the separate part. Okay, first one. I'll put I1. What is I1? 2 by 9, 1 upon x minus 1. Denominator differential upon numerator varudha? Yes. So 2 by 9 log of denominator over. Now I2. I3 very easy. Denominator differential upon numerator varudha. So I3 minus 2 by 9 log of denominator plus C2. C1, C2. I2 என்னது 1 upon 3 integration 1 upon x minus 1 the whole square இருக்கு. So whole square இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. You have to take the numerator and then finish it off. Otherwise easier method, substitute into t. Any method you can do. Let t equal to x minus 1. அப்பனா dt by dx equal to 1. அப்போ dt equal to dx. So therefore substitute 1 upon 3, 1 upon இது என்ன பண்ணலாம் t square, dx பதிலா என்ன போடலாம் dt. So t square numeratorல வந்தா t power minus 2 integration. So 1 upon 3 t power minus 2 integrate பண்ணலாம். பவர்ல ஒன்று increase ஆகும், அது பவர் கீழே வரும். minus 1 upon minus 1. So finally I got t பதிலா substitute பண்ணேன். So x minus 1 whole to the power minus 1 plus c3. எல்லாத்தையும் மூணுத்தையும் என்ன பண்ணும் I1, I2, I3. So மூணுத்தையும் add பண்ணா the final answer. Therefore finally I got I1. So I1, I2, I3. I1. So 2 upon 9 log of x minus 1. I2 already got. Yes, minus 2 upon 9 log of x plus 2. I3 now what I got? Minus 1 upon sorry I1, I3 I am finish it off. Okay, this is I1, this is I3. Okay, now I2 minus 1 upon x minus 1 the minus 1 plus common c. This is I2, this is I3, I1. Even you can simplify further. You can take 2 by n common outside, then log m minus log n. That also you can do, no problem. Let's stop aside. Next question number 8 I completed. Question number, I'll move on to the 9. Question number 9, that is 3x plus 5. Question number 9, integration 3x plus 5 upon x cube minus x square plus minus x plus 1 dx. So by seeing this father minus mother, something is common. So that's a small trick. So 3x plus 5, father minus mother, x square if I take common outside, x minus 1. Here x minus 1 here also should be x minus 1. அப்பனா எந்த நம்பரை காமன் எடுக்கலாம் minus 1. It's a normal 8th standard factorization I have done. Next step, very easy step. Therefore finally I got
3x plus 5 upon x square minus 1 into x minus 1 dx. And next 3x plus 5 upon a plus b into a minus b, a plus b into a minus b dx. Here like terms. So like terms. இப்போ நான் கேட்கலாம் சார், you can do by CSK3 no sir. 3 brackets இருக்கு, CSK3 பண்ணி பாருங்க. a by b by c by என்ன வருது, same method வந்து go with the same method. But I need to teach the concept of the whole square, so I'm moving on to the concept. Okay, so this is x minus 1 the whole square, this is x plus 1. நீ போட்டு பாருங்க, 3 brackets வரணும்னா நியூமரேட்டர்ல பேட்டர்ன் என்ன வரணும், இதுல பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ஸ்ல நியூமரேட்டர்ல x ஸ்கொயர் இருக்கணும், இங்க x தான் இருக்கு, அப்ப பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் CSK3 பண்ண முடியாது. Okay, but நீ ட்ரை பண்ணி பாருங்க, இதை நம்பாதீங்க. You try and then if you are getting the answers, then no problem. Now whole square வந்து என்ன pattern, CSK whole square and single term attachment இருக்கு, அப்ப CSK4. So I have to move on to the CSK ஏன் கம்மினா curved surface area a வந்துட்டே இருக்கு. CSK4, what is CSK4? 3 old numerator 3x plus 5 x minus 1 the whole square x plus 1 equal to whole square வந்தாவே கான்செப்ட் என்ன, a by whole square இருக்கா, முதல்ல சிங்கிள் டர்மா மாத்து, அடுத்து b by இந்த whole square அப்படியே இன்னொரு முறை எழுதணும், then c by the single bracket. I repeat, whole square வந்தா first write x minus 1, then whole square திருப்பி அப்படியே எழுது c by. Now 3x plus 5 upon x minus 1 the whole square into x plus 1, whatever is here write as it is, that is x minus 1 the whole square x plus 1. இப்போ normal LCM required வந்து whole square x plus 1. okay, required நமக்கு என்ன இருக்கு, x minus 1 is available, அப்ப எது மிஸ் ஆகுது, therefore ஒரு x minus 1 மிஸ் ஆகுது, ஒரு x plus 1 மிஸ் ஆகுது, இந்த இடத்துல வர வைக்கலாம். okay, and b by required x minus 1 the whole square x plus 1 available, x minus 1 the whole square ஏற்கனவே available, அப்ப எது மிஸ் ஆகுது, x plus 1. அடுத்து c into required whole square into x plus 1 available, x plus 1, அப்ப எது தேவை, c into x minus 1 the whole square, cancel. So old numerator equal to a into x minus 1 x plus 1 b into x plus 1 c into x minus 1 the whole square. It's a concept. Now as usual, we use the method number 1. How to find the ABC value? Go. So put x equal to 1, entire becomes 0, entire becomes 0. So x equal to 1. So 3 into 1 plus 5 equal to a into 0, b into 1 plus 1, c into 0. Because x equal to 1 is 0. I got 2b. So 8 equal to 2b. So b or the value 4. I got b or the value as 4. Next step, put x equal to minus 1. அப்ப இது full 0, இது full 0. So 3 into minus 1 plus 5 equal to 3 into minus 1. அப்ப இது என்னவா மாறுது, a ஓட value 0, b ஓட value 0, c into minus 1 the whole square. அப்ப இது என்ன வரும், இது 2 equal to இது 2 square, minus 2 square na 4c. அப்ப c equal to எனக்கு 1 by 2 னு வருது, 2 by 4 na 1 by 2. c ஓட value I got yes. Now last step, put x equal to 0, shortcut. X equal to 0 now I will ABC, right? So x equal to 0. So 3 into 0 plus 5 equal to x equal to 0 போட்டா இது minus 1, இது minus 1, இது minus 1, இது plus 1. அப்ப இது என்னவா மாறும், நான் போட்டே காமிக்கிறேன். 0 minus 1, 0 plus 1, and the last one b into 0 plus 1, c into 0 minus 1. So I maybe if I simplify, I'll get 5 equal to, so finally I got 5 equal to minus a plus b plus c. இப்போ substitute பண்ண உங்களுக்கு b c தெரியுமா, 5 equal to minus a, b ஓட value 4, c ஓட value 1 by 2, right? So finally I got 9 by 2, 9 by 2 இந்த பக்கம் வந்தா 5 minus 9 by 2, 5 minus a equal to minus 1 by 2 வர மாதிரி தெரியுது எனக்கு. So a equal to minus 1 by 2, correct. So a ஓட value minus 1 by 2. இப்போ எனக்கு ABC value மட்டும் தான் தேவை, மற்ற எல்லாத்தையும் அடிச்சிடுறேன். So ABC value alone I need for the question. Okay.
Therefore finally I can substitute the ABC alone. So ABC alone enna pannum. Therefore finally I got integration right side enna vanchu a by single term adha eludhikan nanu a by I think x minus 1. Let me see the question. A by single term dana a by x minus 1 plus b by x minus 1 the whole square plus c by x plus 1 I think so. Okay va ipo ABC value substitute panna a oda value minus 1 by 2 value edutha remaining 1 upon x minus 1 dx. B 4 அப்போ 4 வெளிய எடுத்தோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது 1 upon x minus 1 the whole square. C 1 by 2 1 upon x plus 1 dx. Therefore I1 I2 I3. So இப்போ I1 தனித்தனியா பண்ணு. I1 denominator differentiate பண்ணா numerator வருது. அப்போ log of denominator plus I1 முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து I3 பண்ணு. I3 1 by 2 அதுவும் என்னது log of x plus 1. I2 தான் பிரச்சனை. I2 4 into 1 upon x minus 1 the whole square dx. Whole square திருப்பியும் partial fractions பண்ணுமா சார்? தேவையில்லை. Just take t equal to x minus 1. Denominator differentiate பண்ண numerator வருது. Square இல்லாம எடுத்துப்பாரு. x minus 1 differentiate பண்ணா 1 வருது. அப்ப அந்த மாதிரி சமயம் எடுத்துக்கிறோம். Use the smart work. t equal to x minus 1 bracket குள்ள இருக்குது. Second exercise. இப்போ இது 1. அப்ப எனக்கு என்னது dx equal to dt. Let me substitute panna like a previous sum it will go on. Therefore finally I got 4 into 1 by t square dt is 4 t power minus 2 t power minus 2 integrate panna t power minus 1 upon minus 1. So I got t equal substitute pannina x minus 1 minus 1. So this is your I2. Final step I1 I2 I3 add panna and get the answer. So 10th I completed 9th sum also. So 10th one already completed, 11th one already completed. So till 11th one I completed. Now we'll move on to the whole square. There are few whole squares. Question number 13, 14 and all. Let's see. Question number 13, 14 and all. Okay, question number 12, 13 and all I have to. Question number 12, 13, 14 are very easy. Okay, let me see. Okay, question number 12, 13, 14 I'll give you a hint. Then I'll move on to the toughest sum. That is question number 15, 16 and all. 15, this all I have to give you a small hint, right? So 15, 18 and all, so I have to give you a small hint. So I'll move on to the question number 12, 13 and 14. A small hint I'll give you, okay? Question number 12, 13 and 14. So question number 12. What is given? X cube numerator x cube plus x plus 1 upon denominator x square minus 1 dx. Okay, so numerator இதை வந்து நீங்க பார்க்கலாம். X plus 1 x minus 1 எழுதலாம். 2 brackets தானே சார். இப்போ நீ CSK2 no சார். No, CSK2 ல numerator x ஓட highest power 1 தான் இருக்கணும். ஆனா இங்க x ஓட highest power 3 இருக்கு. So whenever the numerator power is bigger or same na, you have to use long division method, which I have already taught for you. Long division method I already taught for you. So long division method, quotient plus remainder by denominator. So quotient plus remainder by denominator na, I think you'll get this one. That is quotient x. So you'll get integration. Quotient is x, okay, plus remainder you'll get 2x plus 1. 2x plus 1. Denominator will get x square minus 1. Like this we'll be getting. Okay, now I1 I2. Now we can, this is x dx, this is 2x plus 1 upon a plus b into a minus b dx. So a plus b, a minus b na. Now again this is I1, this is I2. I1 upon x square upon 2. I2 2 brackets. So அப்ப இது என்னவா மாறுது? CSK2 நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கத்து கொடுத்திருக்கேன். You can finish it off. Okay, 13th sum. 2 upon 1 minus x integration 2 upon 1 minus x into 1 plus x square.
So inside square இருக்கு ஒரு single term இருக்கு. Inside square இருக்குனாவே நான் இது என்னவா பார்த்திருக்கேன் சொன்னேன் CSK என்னவா பண்ணா CSK5. CSK5 என்னது a upon 1 minus x இது bx plus c upon x square plus 1. CSK single bracket. So I have thought for you can complete this also. Okay, 14th sum. 3x minus 1 3x minus 1 upon x plus 2 the whole square. So x plus 2 the whole square na enadhu single whole square. So single whole square na CSK 1 CSK1 na enadhu a upon first x plus 2 அப்படியே எழுது இப்போ b upon and the whole square எழுது. Then you can finish it off. AB value find out and finish it off. Next, I move on question number 15. So 15 is 1 upon x power 4 minus 1 dx. So question number 12, 13, 14 I have given a small hint. Then you can continue with that one. Question number 15. So question number 15 is 1 upon x power 4 minus 1. 15 1 upon x power 4 minus 1 dx. So first step, highest power 4 now there is no other sum, right? Shortcut 1 upon x power 4 x square whole square nu edala. So ipo idana format la maarichu paru 1 upon a square minus 1 1 square nu edala. So idana format la maarichu 1 upon a square minus b square na 1 upon a plus b into a minus b. அப்பனா 1 upon a plus la a plus b into a minus b. Alaga it will change into x power 4 like this I converted. Now x square plus 1 x square, then if you use now inside square now you can't use CSK5 because inside square in single term on the CSK5, but inside square inside the two squares are there. So two squares, now there's a shortcut. Now shortcut is let x square equal to some other variable. You put x square shortcut. Okay, this from here there are two methods. I'll go with the shortcut method. What is the shortcut? Integration paakada. Let question change panna x square equal to y in maathika. புதுசா x square equal to you change x square as a new one. X square க்கு பதிலா புதுசா t ன்னு கூட வச்சுக்க, no problem. X square equal to some t. Okay, இப்போ புதுசா क्वेश्चन என்ன வரும் 1 by x square plus 1 into x square minus 1 upon t plus 1 இன்டிகேஷனே போடாத t plus 1 t minus 1 detail எதுவும் வேணாம், just இந்த fraction மட்டும் தனியா எடுத்துக்க. ஒரு புதுசா இந்த t equal x square ஃபைனலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெண்டு பிராக்கெட் தான் இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணலாம், இது என்னது CSK2. so CSK2 ஆ மாறிடுச்சு. இப்போ ஈஸியா போடலாமே CSK2 1 upon t plus 1 into t minus 1 எப்படியா போட போறேன் a upon t plus 1 b upon t minus 1. now normal LCM shortcut whenever x power 4 வந்துச்சுனா shortcut. so a into t minus 1 b into t plus 1 denominator la t plus 1 into t minus 1 cancel, 1 equal to a into t minus 1 b into t plus 1. okay, so இப்ப t plus ல 1 போட்டா என்ன வரும், t plus ல minus 1 normal calculations தான். so 1 equal to இது 0 இது 2. so அப்ப b equal to எனக்கு 1 by 2 வருது. t equal to minus 1 போட்டா இது 0 ஆ மாறும், 1 equal to இது minus 2 ஆ மாறும், minus 1 by 2 equal to b. எதுவும் போய் substitute பண்ணு எங்க now here see here. therefore 1 upon t plus 1 into t minus 1 equal to a place la இது a தானே. okay, a place la minus 1 by 2 a place la minus 1 by 2 by t plus 1 b place la 1 by 2 t minus 1. எனக்கு ta வேண்டாம் because position given is x, அப்ப change into x. therefore finally minus 1 by 2 upon t plus la இப்போ t க்கு பதிலா அப்ளை பண்ணிதான் shortcut, t க்கு பதிலா x square.
Inner method this shortcut method. Whenever x power 4 vanchina, simplify into 2 brackets. Then imagine x square is some other variable. Then CSK2 varum, CSK2 potte integration use பண்ணவே பண்ணாத. Then CSK2 use பண்ணு. Then final t கிடைக்கும். T க்கு பதிலா உடனே x square போடு. Now this is your question. Therefore now integrate. Therefore finally the question will become like this: I1 I2. So I1 will become I1 minus 1 by 2 integration 1 upon x square plus 1. After 1 upon 2 1 upon x square minus 1. This is 7.3 or 7.4 or check it. Which in the method in the format minus 1 upon 2. This is a square plus a square. And this one 1 upon x square minus a square format. So formula is minus 1 upon 2. 1 upon x square plus a square format. So 1 upon x square plus a square. 1 upon x square plus a square now you get 1 upon x square plus a square. Page number 308. Page number 308 la formula is there. So what's the formula? 1 by a tan inverse x by a. And this one 1 by x square minus a square and formula. This is 1 by 2 போட்டா இதுக்கு formula வந்து 1 by 2a log x minus a by x plus a. So finally 1 by 2. In place of a க்கு பதிலா இந்த நம்பர் இருக்கு 1. So 1 by 1 tan inverse x by 1. X place la x தான் இருக்கு. 1 by 2 1 by 2 a place இந்த நம்பர் இருக்கு 1 log x place la x தான் இருக்கு. So simplify பண்ண இதுதான் உங்களுடைய answer. So like this, whenever x power 4 comes, whenever x power 4 if you are facing you have to move on to the next step. Okay, so question number 15 also completed. Question number 17. 16 you can do on your own because 16 is very easy. 16 I'll do later also, no problem. 17, let sin x equal to t, get the answer was 18 is the same method. So then I'll complete 18 because question number 15 and 18 are same. 15, 18, 19 is all are same method. 15, 19 and 18 all are same method. 15 already completed. Okay, so I'll see you in the next video of remaining questions.